Ayan ang lunch ni Mother. Tinolang manok with sayote and malunggay. Monday po yan. Yan ang ulam ni Mother. Adobong manok naman pag Tuesday. May patatas. Adobong manok. Pakbet naman pag Wednesday. May ampalaya, kalabasa, okra, talong. Pag Thursday, ganun ulit. Pakbet. Masustansya ang gulay. Masarap na ulam. Menudo naman pag Friday. Yan, yummy. Dinengdeng ay napakasarap. Dinengdeng.